Kepada para hadirin yang kami hormati, acara malam ini akan segera kami mulai. Untuk itu kami mohon kesediaan kepada para peserta dan juga para undangan yang telah hadir untuk mulai menempati tempat duduk yang telah disediakan. Acara akan segera kami mulai. Distinguished guests, delegates, ladies and gentlemen, we kindly invite you all to be seated as we will begin this event momentarily. Thank you. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of Indonesia, Mr. Yusuf Kala and Madam Mufidah Yusuf Kala has arrived in the premises. Please rise. Indonesia Anthem Song, Indonesia Raya.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, please be seated. Thank you. Ladies and gentlemen, we would like to say good evening and special welcome to Your Excellency, the Vice President of the Republic of Indonesia, Mr. Yusuf Kala and Madam Mufida Yusuf Kala. Your Honorable Coordinating Minister of Human Development and Cultural Affairs, Madam Puan Maharani. Your Honorable Minister of Youth and Sports of the Republic of Indonesia, Mr. Imam Nahrawi. Your Honorable Minister of Communication and Information Technology, Mr. Rudiantara. And your Honorable Minister of Foreign Affairs, Madam Retno Marsudi. We'd like to welcome Your Honorable the President of Tafisa World, Professor Juho Chang. Your Honorable Chief Organizer of the 6th Tafisa World Sports of All Games Indonesia, Mr. Hayono Isman. Board members of Tafisa World, distinguished ambassadors, friends delegates of participating countries, ladies and gentlemen, good evening. Again, welcome to the 6th Tafisa World Sports for All Games, Unity in Diversity, Budaya, bertemu teknologi di laut, Indonesia hebat. It happened in Ancol, Jakarta, Indonesia that has commenced since the 6th to 11 October 2016. Tafisa, the International Association for Sports for All, is the world's largest sports for all organization with more than 300 members from 170 countries. The vision and mission is to achieve a sustainable, active world by promoting sports for all and physical activity. The 6th Tafisa World Sports for All Games will be held under the patronage of UNESCO and IOC, acknowledging once again the important role that traditional sports and games play in shaping civilization and cultures, national identities, and cross-boundaries uniting. Indonesia has also played a big role in Tafisa with its long-standing partnership under FORMI, Indonesian Sports for All Federation. To present the 6th Tafisa World Sports for All Games in Indonesia, we had chosen Tarsius tarsier. It is an animal mostly found on the northern Sulawesi Island, which they are good in vertical climbing and also leaping. We appointed Tarsius tarsier as an icon, not only to present Indonesia, but also to attract awareness to the world that this wonderful animal from Indonesia is going extinct. So ladies and gentlemen, excellencies, we proudly present the 6th Tafisa World Sports for All Games participants, and here are the countries. Afghanistan, Algeria, Argentina, Australia, and welcome Austria. We would like to welcome Azerbaijan, Bangladesh. Can we hear from Belarus? Belgium. Oh, there's a lot of Belgium here. Ladies and gentlemen, welcome to Brazil. Yes. And also welcome Bulgaria. And selamat datang Brunei Darussalam. Cambodia. China. Chinese Taipei. We would like to welcome from Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, and Denmark. And also a special welcome to East Timor, Ecuador, Egypt, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Guatemala, and Hong Kong, China. and also welcome Honduras, Hungary, India,
Indonesia. Iran. Welcome to Ireland, Italy, Ivory Coast, Japan, Kazakhstan. Kenya. Korea. Kyrgyzstan. Latvia. Lithuania. We'd like to welcome Macau, China, Macedonia, Malaysia, Maldives, and Mauritania. And also Moldova, Mongolia, Myanmar, Netherlands, New Caledonia. Welcome New Zealand, Nigeria, Pakistan, Philippines, Palestine, and Poland. And then Portugal, Romania, Russia, Serbia, Sri Lanka, Sierra Leone, Singapore, Slovenia, South Africa. Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Tanzania, We'd like to welcome Thailand, Tunisia, Turkey, Uganda, and United Kingdom. and also Ukraine, USA, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, And we'd like to welcome Yemen, Zimbabwe, and ladies and gentlemen, the Board of Judges. Ladies and gentlemen, the delegates and judges of the 6th Tafisa World Sports for All Games 2016 United in Diversity Budaya Bertemu Teknologi di Laut Indonesia Hebat. Can we have an applause, please, ladies and gentlemen? And now, ladies and gentlemen, we would like to invite, it's our greatest pleasure to invite on stage your Honorable Coordinating Minister of Human Development and Cultural Affairs, Madam Puan Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat malam. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu, yang terhormat Presiden Tafisa Profesor Ju Hong Chang, yang terhormat para Menteri Kabinet yang hadir pada kesempatan yang baik ini, yang terhormat pimpinan beserta para anggota DPR RI, Ketua Umum Formi, dan seluruh partisipan peserta Tafisa World Sport for All Games. Ini suasana yang sepertinya sudah kita coba untuk tidak hujan, namun hujan. Mudah-mudahan hujan ini akan membawa berkah yang lebih banyak dalam pelaksanaan Tafisa. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada acara yang sangat penting ini. Dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta. Merupakan suatu kehormatan Indonesia diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Tafisa World Games ke-6 tahun 2016. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara The 6th Tafisa World Sport for All Games 2016 berdasarkan keputusan The General Assembly dalam Tafisa World Congress ke-22 pada tanggal 11 November 2011 di Antalya, Turki. Tujuan kegiatan Tafisa World Games ke-6 tahun 2016 ini adalah memperkaya saling pemahaman dan pengalaman olahraga dan permainan tradisional dari berbagai masyarakat di dunia. Tafisa World Sport
for All Games ke-6 tahun 2016 akan mempertandingkan 86 cabang olahraga dan 58 kegiatan dari 87 negara dengan total peserta dalam dan luar negeri sebanyak 14.000 orang. Sedangkan peserta yang dari dalam negeri sebanyak 3.000 orang dari 34 provinsi. Tavisa World Sport for All Games ke-6 tahun 2016 direncanakan akan berlangsung dari tanggal 6 hingga tanggal 12 Oktober nanti dengan mengambil tempat utama di wilayah Ancol dan berbagai tempat di luar Ancol seperti Sunter, Kemayoran, Bintaro Exchange, dan Taman Indonesia Indah. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati, tema Tavisa World Sport for All Games ke-6 tahun 2016 adalah Unity in Diversity yang mengandung makna persatuan dan keberagaman melalui pagelaran olahraga dan budaya Nusantara dan budaya dunia. Di samping beberapa kegiatan dan festival, pada momentum Tavisa World Sport for All Games ke-6 tahun 2016 ini, diperkenalkan pula potensi dan keunggulan seni budaya dan olahraga tradisional dari 34 provinsi, promosi pariwisata dan kuliner, serta pameran dan sarana prasarana olahraga. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, Tavisa World Sport for All Games 2016 juga akan dimeriahkan dengan pemecahan rekor dunia permainan olahraga enggrang yang akan diikuti oleh 2.600 peserta dan tari Sumba yang diikuti oleh 13.000 peserta. Panitia juga mengagendakan kegiatan Global Forum di mana acara ini akan dilakukan deklarasi bersama dari seluruh negara peserta termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Pada kesempatan ini kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden bahwa kegiatan Tavisa World Sport for All Games dapat terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan kami selaku Ketua Panitia untuk berterima kasih sebesar-besarnya kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri dan Formi, serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wakil Presiden untuk membuka secara resmi Tavisa World Sport for All Games ke-6 tahun 2016. Atas perkenan Bapak Wakil Presiden, kami haturkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkenan memberkati semangat persatuan dan keberagaman kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now, ladies and gentlemen, it's our true honor to have amongst us this evening that will inaugurate the official opening of the 6th Tavisa World Sport for All Games. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of Indonesia, Your Excellency, Mr. Yusuf Kala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Menteri Menko, Puan, para Menteri, Presiden Tavisa, Profesor Chang, Mas Irman, Ketua Panitia, Ambassador, ladies and gentlemen, and all participants. Waktu kita kecil, salah satu permainan yang menyenangkan ialah main bola di waktu hujan. Saya kira ini bagian daripada Tavisa, hujan-hujan baru olahraga. Ambassador, when I'm child and I think overall here,
one very funny and interesting is make a game in the rain. That's why I think rainy in this opening of this sport event, one of the part of Tafisa game. Yeah, that's why please enjoy rain and sport. Nothing. This is October. Everything in Bear Indonesia usually with rain. October, November, December, bear. It's me rainy season. This is normal here for rainy. It's not special rainy in the beach, especially the beach season. That's why I enjoy you coming here. Welcome all of you and this game. Saudara sekalian, tentu kita semua ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan para peserta yang hadir di sini. Sebagaimana selalu kita sampaikan bahwa salah satu harapan kita bagaimana manusia Indonesia sehat ke depan ialah bergerak. Olahraga adalah bahagian yang bergerak. Karena itulah maka bukan hanya olahraga itu pertandingan, tapi apapun yang bergerak yang dinikmati, itulah bagian daripada kita memelihara Indonesia, manusia yang sehat dan juga tentu lebih baik. Dan apapun yang menarik ialah tentu apabila olahraga itu menarik dan menggembirakan. Karena itulah saya sangat ingin menyampaikan penghargaan karena Tafisa adalah menggerakkan kita berolahraga, menggerakkan kembali olahraga tradisional yang menggembirakan, tapi mempunyai hasil yang sama dengan olahraga pertandingan ataupun olahraga yang dimainkan di banyak kegiatan-kegiatan olahraga. Kita semua baru saja menyelesaikan Pekan Olahraga Nasional. Sekarang Tafisa. Dalam waktu beberapa tahun yang akan datang kita melaksanakan Asian Games. Karena itulah maka ini bahagian daripada suatu upaya kita semua meningkatkan mutu bangsa, mutu masyarakat sedunia ini dalam bentuk olahraga, dan Indonesia sangat mempunyai keinginan dan peranan penting dalam keolahragaan ini. Olahraga seperti yang selalu dikatakan bukan hanya prestasi, tapi adalah persaudaraan, adalah sportivitas, adalah kegembiraan, adalah kebanggaan, dan juga tentu kita inginkan kehormatan dalam setiap acara keolahragaan dalam bentuk prestasi. Karena itulah maka pada hari-hari ini persaudaraan, kegembiraan, dan juga prestasi kita harapkan kita semua datang daripada seluruh dunia ini. Apalagi pada siang ini, pada malam ini, tentu kegembiraan dalam suasana ini. Dan sekaligus tentu saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Presiden Jokowi yang karena kesibukannya lain tidak sempat datang pada acara pembukaan Tafisa ini. Tapi ini tidak mengurangi kegembiraan kita dan ucapan selamat datang kepada semua para peserta, dan semoga acara ini berlangsung dengan sebaik-baiknya dan tentu semeriah mungkin. Kita semua tentu mengharapkan generasi muda kita semua akan kembali ke lapangan, kembali ke alam. Apalagi di sini bergabunglah suasana keolahragaan dengan laut, kegembiraan, persatuan, unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika, agar kita kembali menjadi bangsa yang bersatu dan kuat. Kepada seluruh peserta sekali lagi, saya inginkan suatu persahabatan yang baik. Disampaikan oleh Bapak Presiden, harapannya adalah mari kita mengubah suasana. Kalau kita sekarang lihat generasi muda, tiap hari anak-anak kita tiap hari hanya melihat gadget. Terpukau, berjam-jam. Bungkuk kita melihat tiap saat kita punya handphone seluler.
Mari kita kembali untuk bergerak ke depan. Kita tidak ingin mencapai generasi yang membungkuk terus-menerus karena teknologi. Mari kita bergerak, mari kita mencapai ini. Participant, let's stop bowing to see your mobile screen, or our real world does not exist here. Let's stop to being glued to our gadget and start exercising. Let's active, moving with enjoyment. That's why I think this is the objective, the target of Tasifa. Enjoy, moving, exercise, and friendship for everybody. With traditional, classic, everybody moving, and not only seeing every hour your gadget, your cellular, and not moving. Let's moving, let's exercise again. That's why dengan segala hormat dan penghargaan, dengan ini saya membuka Tafisa yang ke-6 di Jakarta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala, untuk tetap berada di atas panggung. We kindly invite Madam Puan Maharani, Mr. Imam Nahrawi, Mr. Rudiantara, Madam Retno Marsudi, Professor Juho Chang, Mr. Hayono Isman to accompany the Vice President of the Republic of Indonesia to commence the inauguration of the 6th Tafisa World for All Games by hitting the traditional instrument from Bengkulu that is known as dol. Baik, bersiap-siap dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, the 6th Tafisa World Sports for All Games has officially begun. Ladies and gentlemen, we kindly invite the Honorable Minister of Sports and Youth, Mr. Imam Nahrawi, to lead us for prayers. Kami mohon sediaan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Imam Nahrawi, untuk memimpin doa di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Presiden yang saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia, izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pemberi, kami bersyukur atas karunia-Mu dan pertolongan-Mu, sehingga acara pada malam hari ini kami selenggarakan dengan baik. 84 negara dari 5 benua hadir dengan keberagaman budaya, bahasa, agama, warna kulit, dan suku. Hadir untuk bersama-sama dalam Tafisa Games 2016. Dengan semangat kesatuan dalam keanekaragaman, kami akan bergerak dan aktif berolahraga, bermain dengan permainan tradisional, melakukan festival, berlomba, berpameran untuk saling mengenal dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Ya Allah,
yang maha memberi petunjuk, berikanlah petunjuk, pertolongan, dan kekuatan kepada kami, kepada seluruh peserta Tafisa Games 2016, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada para pemimpin bangsa-bangsa di dunia, dan kepada seluruh delegasi insan Tafisa untuk bersama-sama mewujudkan tata kehidupan dunia yang sehat, harmoni, merdeka, adil dan makmur, sejahtera dan bermartabat. Ya Allah yang Maha Kuasa, berkahilah acara Tafisa Games 2016 yang dihelat di negeri kami, Indonesia, negara yang kaya keanekaragaman, yang indah menawan dalam kesatuan. Jadikanlah acara ini sebagai penumbuh semangat menuju tata kehidupan dunia yang lebih baik. Mampukanlah kami dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, we kindly thank you to the Vice President of the Republic of Indonesia, Mr. Yusuf Kala, for their time and officially inaugurated the 6th Tafisa World for All Games. We kindly invite the Vice President to leave the premises. So ladies and gentlemen, please rise. Distinguished guests, delegates, ladies and gentlemen, as it was said by the Vice President of the Republic of Indonesia, he had mentioned that sports should be played in any kind of weather, whether it's rain or shine. We will have fun. We will keep moving. That is what sports is all about. Delegates, this evening is your night, the opening night of the 6th Tafisa World Sports for All Games. So we will proceed with our next agenda. It is our honor and privilege to invite the President of Tafisa World to deliver his welcoming remarks. Ladies and gentlemen, please welcome the President of Tafisa World, Professor Juho Chang. Selamat Kalam. Dear Vice President of the Republic of Indonesia, Coordinating Minister of Culture, Development and Human Affairs, Minister of Youth and Sports of Republic of
representative of International Olympic Committee, President of Indonesian Olympic Committee, Chairman of the 6th Tapisa World Games Organizing Committee. Dear friends and colleagues, Tapisa members, dear participating team delegations, and ladies and gentlemen, finally, today is the day we have been anticipating for a long time. The 6th Tapisa World Sportsball Games have started today. We are all gathered here for sports, traditional games, dance, and friendship. From humble beginning in 1992, where the Tapisa World Sportsball Games were held for the first time in Germany. The games never ceased to grow. The games went on a successful journey that brought them to Thailand, Korea, Lithuania, and now in 2016 to wonderful Indonesia. The Tapisa World Sportsball Games are open to everyone, regardless of age, sex, religion, and ethnicity. We welcome everyone who loves to play sports and whoever loves to make friends. Everyone has the right to promote their healthy body and mind. This is stated in the UNESCO Charter, and it is part of the Olympic principles. Thus, these World Games are truly Olympiad, and I would like to thank Rita Svoboda, representing IOC President Thomas Bach. These Tapisa World Sportsball Games are indeed under the patronage of the IOC and under the patronage of the UNESCO. And we are very grateful to both organizations for their support. The Tapisa World Sportsball Games are the place where global countries exchange traditional sports culture. We, all Tapisa member countries, are thrilled to have this opportunity to build true friendship among us. The city of Jakarta and Indonesia have prepared for this great event. We thank them for overcoming all challenges and difficulties. I especially would like to thank the President Joko Widodo for his commitment and unlimited support. From the decision to host the games in Jakarta until today, he has earned all possible respect and appreciations from all of us. He has provided invaluable support to organizing committee to prepare this remarkable event. I would also like to thank Mr. Hayano Eastman, the chairman of the 6th Tapisa World Sportsball Games organizing committee, and his team for their hard work. They did a wonderful job preparing for these games. On behalf of the 174 member countries of Tapisa, I would like to extend
our great appreciation to Minister of Sports, Governor of the city of Jakarta, and people in Jakarta for your warm and kind hospitality. I would also like to thank the numerous volunteers who have welcomed us here so warmly. Thanks to all of you, we will enjoy every minute of staying in this beautiful city and country. Indonesia is from the 6th to 12th October, the world capital of sports for and traditional sports and games movement. In these games, here in Jakarta, we will have special experiences. We will witness many traditional sports and games from 34 Indonesian states that will be mixed together with other traditional sports from more than 80 countries around the world. Through the exchange of the traditional sports and games, we will develop friendship among all countries. The game's slogan in Jakarta is unity in diversity. It symbolizes the fact that all humans are equal in all aspects. This is also the national motto of Indonesia. Thus, we and the Indonesian people share the same mission to build peace and harmony by uniting all cultures and ethnicities in the world. I believe these games will be a major milestone in improving the welfare and health of the people around the world. Once again, I would like to thank the President of the Republic of Indonesia and the citizens of Jakarta and Indonesia for your unforgettable support to these games and warmest hospitality shown to all the participants and TAPISA members. Let us enjoy being together. Let us touch and feel the friendship. Let us create the unity in diversity. Terima kasih. Thank you very much.